Environment Day is celebrated every year on June 5 all over the world since 1974. Environment plays an important role in living and the existence of life on Earth. Earth is a home for different living organisms. We all are dependent on the environment for air, food, water, and other needs. The theme of World Environment Day 2021 is Ecosystem Restoration. Ecosystem restoration is the process of assisting the recovery of an ecosystem that has been degraded, damaged, or destroyed. It is important for every individual to save and protect our environment for sustaining life on this planet Earth. On this day, many actions, programs are organized to support and protect our environment. Saving environment is in our hands. We all have to contribute to save by planting trees, saving trees, reducing plastic usage, and by saving all natural resources. Now, it's our duty to keep it safe for the next generation. Taking care of environment today will promise us a happier tomorrow. So we can all join together for better tomorrow. Happy World Environment Day. The earth is my home. I promise to keep it healthy and beautiful. I will love the land, the air, the water, and all living creatures. I will be a defender of my planet, united with friends. I will save the earth. United with friends, I promise to keep it. United with friends, I will love the land. United with friends, I'll be a defender. I will save the earth. The earth is my home. I promise to keep it healthy and beautiful. I will love the land, the air, the water, and all living creatures. I will be a defender of my planet, united with friends. I will save the earth. I will save உலக சுற்றுச்சூழல் தினத்தை முன்னிட்டு ஸ்கூல் ஆஃப் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் விநாயகா மிஷன் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன் சேலம் முன்னாள் மாணவ மாணவியர் சங்கம் சார்பாக ஒருவருக்கு ஒரு மரக்கன்று என்று சுற்றுச்சூழல் தினத்திற்கு மரக்கன்றுகளை நட்டனர். நம் எல்லோரும் நல்லவர்களாகவே இவ்வுலகில் பிறக்கின்றோம். வளர்ந்து வருகின்ற நிலையில் நமக்கென்ன கனவுகள், லட்சியங்கள், ஆசைகள் தோன்றுகின்றன. அவற்றை அடையவே இவ்வுலகை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம். வளரும் பொழுதும் வளர்ந்து வாழும் பொழுதும் பெற்றோர்களை பேணி காப்பது, பிள்ளைகளை நல்ல முறையில் வளர்ப்பது, எதிர்காலத்திற்கு பொருள் சேர்ப்பது போன்ற கடமைகளை நிறைவேற்ற முற்படுகிறோம். ஆனால் நம்மையும் நம் மூதாதையர்களையும் வளர்த்தெடுத்த இப்பூ உலகில் உள்ள நிலம், நீர், காற்று ஆகிய சுற்றுப்புறச் சூழலை பாதுகாக்க மறந்து விடுகிறோம். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை நம் வாழ்வின் முதன்மை கடமையாக கருத வேண்டும். தொழில் புரட்சி முன்னேறி கொண்டிருந்த 18ஆம் நூற்றாண்டில் இருந்துதான் இவ்வுலகில் சூழல் அதிகமாகவே மாசுபடத் தொடங்கியது என்பது நாம் அறிந்த உண்மை. கண்டுபிடிப்புகள் மனித வாழ்வை எளிமையாக்கி அதிக நாள் வாழ வைத்தது. மக்கள் பெருகும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தியது. ஆனால் உலகளாவிய பொருளாதார வளர்ச்சி சுற்றுப்புறத்தை சூறையாடி கொண்டிருக்கிறது. அதனால் இப்பொழுது நீடித்த வளர்ச்சி என்ற வார்த்தையை வதமாக எடுத்துக்கொண்டு அதனை வாழ்வில் கடைபிடிக்க தவறிவிடுகிறோம். இதை தனி மனித ஒழுக்கமாக கடமையாக கருதாத காரணத்தினால்
உலகளாவிய சூழல் மாநாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகள், வளரும் நாடுகள் ஒன்றை ஒன்று குறை கூறிக்கொண்டு தங்களது பொறுப்புகளை தட்டி கழிக்கின்றன. எனவே உலக சுற்றுச்சூழல் தினமான இன்று மண்ணையும் நீரையும் மாசுபடுத்தும் பிளாஸ்டிக் பைகளை ஒழிப்போம், துணிப்பைகளை உபயோகிப்போம், இயற்கையை பாதுகாப்போம், மரக்கன்றுகளை நட்டு நம் நாட்டின் சுற்றுச்சூழலை மாற்றுவோம். Wishing you all a cheerful day. I congratulate our Alumni Association, Amigos, for having organized this One Alumni, One Sapling event to commemorate the World Environmental Day 2021. We are very proud and happy for having inculcated in our students a sense of social responsibility which they have imbibed in their lives. They are role models for the upcoming generation of students. Our School of Allied Sciences Alumni Association, registered in the year 2019 and with around 2000 members, is actively organizing and participating in many programs that aims to create health awareness among public through expert talks, health camps and many more. They also play a major role in listing out job services for the juniors and also develop a vast networking possibilities. I thank our amigos who are working with the goal of fostering a lasting connection with one's alma mater as well as promote the welfare of the college alumni. Thank you all. Have a great day.